were discussing regarding operating expenses. So operating expenses ಅಲ್ಲಿ passenger kilometers regarding transport industries ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And today I would like to move towards block third. Block third ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ tools and techniques of costing. So ಅದರಲ್ಲಿ you have division of unit like margin costing, budget costing and standard costing. So today we would like to complete this block third. So what is margin costing? So margin costing is one of the most important useful techniques available to the management. It guides the management in pricing, decision making and assessment of profitability. So idakoskara ee margin costing na illi use ಮಾಡ್ತಾರೆ. And for this margin costing they may ask you to solve some problems. Here theory is also there, but I would like to give importance to much to your problem oriented issues. So refer page number 256. Refer page number 246. They have given some example regarding absorption costing and margin costing. Absorption costing is nothing but traditional costing, and they usually sales format ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Sales minus cost of sales. Then ಅದರಲ್ಲಿ we have direct material, direct labor, variable overhead, fixed overhead ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 247. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ we need to mention sales. From that we have to deduct the cost of sales, that is a direct material, direct labor, variable overhead. So after deducting that we need to find out contribution. So sales minus variable is equal to contribution, and again from that contribution if you get fixed overheads we will get net profit. So this is where a marginal cost statement will be prepared. For that you have to refer to page number 247 for the format of marginal cost statement. So next come to page number 251. Go to illustration 9.3. So in that you will having like a problem, sales, profit and variable cost. So this marginal cost statement is completely based upon formulas. Let us have discussion on that. Sales is 1 lakh, profit 10,000, variable cost 70%. So you have to find out what PV ratio. PV ratio is nothing but profit volume ratios and fixed cost. Third one, sales volume to earn a profit of 40,000. So this is the problem. So next, turn next page. That's the page number 252. You will have solution. Sales, just write given whatever the items will given in the problem. Just mention that sales is equal to 1 lakh, variable is equal to 70%. So 70% of sales is equal to, will get variable cost 70,000. So PVR ratio. So PVR is formula is sales minus variable cost divided by sales. So what is sales minus variable cost is nothing but contribution. So sales is 1 lakh, variable cost 70,000. For that, from that you will divide it. That amount will be divided by 1 lakh into 100, because why you will convert into 100, because it's a ratio. So you have to convert into 100. You will get 30%, and then you need to calculate fixed cost. So fixed cost na direct find out madakagala. See for example in the second criteria they have given contribution is equal to fixed cost plus profit. So ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ equation ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ in case profit ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ profit ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೋಬಹುದು, like left side ಗೆ, and fixed cost ಬಂದ್ರೆ left side ಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. So contribution is equal to fixed cost plus profit. Contribution ನೀವು ಈಗ just ತಾನೇ find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Sales minus VC is equal to 30,000. Fixed cost ನೀವು have to find out. Profit they have given in the problem, that is a 10,000. So fixed cost na ee kada tagoli, that means we need to find out fixed cost. So when we take fixed cost to left side and we again brought down this 30,000 to right side. So 30,000 in the matte minus madade profit, you will get a fixed cost of rupees 20,000. So this completes the fixed cost. And next regarding what they have asked, the third question is a sales volume to earn a profit of 40,000. So profit 40,000 are what is the sale amount. For that the formula is fixed cost plus profit divided by PVR ratio. So now you have calculated fixed cost, that's a 20,000, profit given in the problem, and the problem ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 10,000 ಅದು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, because ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 40,000 ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 20,000 plus 40,000, PV ratio ಎಷ್ಟಿದೆ 30%. So if you simplify this you will get an amount of rupees
2 lakhs. So this is how this marginal cost statement will be prepared. And next go to the next page, that is page number 254, problem number 9.5. So I did out the problem just as that. The sales turnover and profit during 2 years are as follows. So in case ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಯರ್ 2012 2013 ಸೇಲ್ಸ್ 1,40,000 1,60,000, ಪ್ರಾಫಿಟ್ 15,000 ಮತ್ತೆ 20,000. So what's the question? You have to find out PV ratio. Second question, sales required to earn a profit of 40,000. And third question, profit when sales are 1,20,000. So first is what question? PVR. PVR is equal to, so in case problem is given like this, like ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ year wise ಕೊಟ್ಟಾಗ formula change ಆಗುತ್ತೆ. PVR is equal to change in profit divided by changes in sales into 100. So change in profit ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ profit column ಬನ್ನಿ 15,000 minus 20 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 5,000 difference. So it's a change in profit. Next is change in sales. So ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. 1,40,000 minus 1,60,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ you get 20,000. So if you find out if you multiply that into 100, you get 25% PVR. And then we'll go to second question. The solution for the second question, sales required to earn a profit of 40,000 ಇದೆ. Same formula same formula ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. PVR is equal to fixed cost plus profit divided by sale. So ಒಂದೊಂದು problem, nature of the problem based ಮೇಲೆ you have to apply the formula. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ PVR is equal to FC plus profit divided by sales. PVR ನೀವು find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ 25% ಹಾಕೋಬೇಕು. Fixed cost we have to find out, right, F, and then plus profit ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು 2012 ಗೆ, that is 15,000. and 2012 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು 1,40,000. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you get 1,40,000 into 25 divided by 10 is equal to F plus the fixed cost plus 15,000. So if you again simplify this, you will get the fixed cost of rupees 20,000. So then desired sales. Desired sales gain formula, fixed cost plus profit divided by PV ratio. So what is fixed cost? Just you have find out each time find out ಮಾಡಿದೀರಾ 20,000 and then profit ಬಂದು 40,000. Problem ಅಲ್ಲಿ ನೀವು adjustment ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. PVR ಬಂದು 25%. So if you simplify that, you will get rupees 2,40,000. And third question, answer for that third question is profit when sales are rupees 1,20,000. Sales 1,20,000 ಇದ್ರೆ profit ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ question. So the formula, sales is equal to fixed cost plus profit divided by PVR. So ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, you have to find out the sales. Sales ನೋಡಿ 1,20,000 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Fixed cost ಇವಾಗ just find out ಮಾಡಿ 20,000. Profit ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, PVR 25%. So if you cross multiply this and again simplify this, you get the profit of rupees 10,000. So this is how the marginal cost statement will completely depend on this formula based. So next is go to page number 258. Page number 258, illustration 9.6. So here I will try to discuss the problem of break-even sales. So ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 10 marks ಗೆ with BEP chart ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. An analysis of cost of manufacturing company lead to the following information. ಏನೇನು information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Cost elements, variable cost ಮತ್ತೆ fixed cost. So direct material 32.8, direct labor 28.4, factory overhead 12.6, fixed cost 1,89,900, distribution expenses 4.1, variable cost, fixed cost 58,400. General and administrative expenses variable ಬಂದು 1.1 and fixed cost is 66,700. Adjustment ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, budgeted sales for the next year are 18,50,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what's the question? You are required to determine, number 1, the break-even sales volume. Number 2, the profit at the budgeted sales volume. Number 3, the profit if actual sales. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಇಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ 10%, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 10% ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ, ಬಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 5% ಫ್ರಮ್ ಬಜೆಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಬಜೆಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 18,50,000 ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ 5% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ come to page number 259. Just I will discuss the solution. Write down percentage of variable cost of sales is 79%, calculated as follows. So direct material problem ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ
32.8, and again direct labor 28.4, and factory overhead 12.6, distribution expenses 4.1, general expenses 1.1, and if you total that you will get the variable cost 79%. So ಇಷ್ಟು add ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 79% of sales. So sales ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ 79% ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Percentage of contribution to sales is equal to 100 minus 79. So ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ 100 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 79 ಇದೆ. So if you deduct that you will get 21. So 21 is nothing but contribution. So ಇದು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ rupees 3,15,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. And then the working note. And question number 1 is break even sales volume. So for that answer is contribution divided by sales. So what is the contribution? 21. What's the sales? 100. So if you simplify that, you will get 21%. And again, fixed cost divided by PVR. So what's the fixed cost given in the problem? 1,89,900 plus 58,400. Fixed cost column al nodi 1,89,900, 58,400 plus 66,700. So fixed cost divided by PVR ಅಂದ್ರೆ PVR ಇವತ್ತು this find out ಮಾಡಿದ್ರೆ 21%. So if you divide that, you will get break even sales. So break even sales formula ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ fixed cost divided by PVR. So ಈಗ ನಮಗೆ PVR ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Contribution divided by sales ಮಾಡಬೇಕು. And then second answer for the second question, profit at the budgeted sales of 18,50,000. Sales 18,50,000 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 21 ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು PVR. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3,15,000 ಇದೆ. If you consider for that 21%, you get rupees 15 lakhs. And again, therefore contribution at the budgeted sales of 18,50,000. If you simplify that, you will get 3,88,500. And again, finally, we have to find out the profit gain formula, contribution minus fixed expenses. ನೀವು marginal cost statement to pro forma ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ pro forma ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಟು 3,88,500 and minus fixed expenses. ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೂರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 3,15,000. You get 17,500. And again we go to third question. The answer for the third question that is we take drop by 10%. So profit if actual sales drop by 10%. ಆದಾಗ the next page is the page number 260. Page number 260 turn ಮಾಡಿ. So budgeted sales is 18,50,000. If deduct 10%, deduct ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 10% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1,85,000. Deduct ಮಾಡ್ಕೊಂಡು get the actual sales 16,65,000. So again contribution will remain same, plus 21% on sales ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 3,49,650. So from that, if you deduct fixed expenses of rupees 3,15,000, you get the profit of rupees 34,650. So this is the about the third question, part A. And next is we'll go to part B. Profit if actual sales increase by 5% from budget sales. So ಇಲ್ಲಿ 5% increase ಮಾಡಬೇಕು. Budgeted sales ಬಂದು 18,50,000. Add 5% of that, that is you get 98,500. So if you add that, you get the actual sales 19,42,500. Again, you try to calculate the contribution at 21% on sales. You get 4,07,925. For that, if you deduct fixed expenses, 3,15,000. So fixed expenses remain constant for all the conditions, and you get the profit of rupees 92,925. So this is how the break-even sales will be calculated. Next, go to page number 269. Go to page number 269. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ illustration 9.15 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನೋ from the following information prepare the break even chart. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ break even chart ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Just have a look over that. Fixed cost is equal to 2,000, variable cost at 50 paise per unit. Sales is 1 per unit. Unit produced and sold 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 and 10,000. So this is the question.
solution, calculation of variable cost and total cost ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So after that write down 1 2 3 4 5 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. So first column for outputs, output ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 2000 4000 6000 8000 10000. Write down that. Fixed cost remain constant, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Write down 2000 for all the year, for all the units of production, and then cost of production per unit. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 50 ಪೈಸೆ 50 ಪೈಸೆ 50 ಪೈಸೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ we have to calculate total variable cost. So variable cost ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 50 ಪೈಸೆ into 2000, 50 ಪೈಸೆ into 4000 ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂಟು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 50 ಪೈಸೆ into 2000 1000, 50 ಪೈಸೆ into 4 2000, 50 ಪೈಸೆ into 6 3, 50 ಪೈಸೆ into 8 4, 50 ಪೈಸೆ into 10 5000. So last column is TC and the total cost. Total cost ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ 2000 ಪ್ಲಸ್ 1000 3000, 2000 ಪ್ಲಸ್ 2000 4000, 2 ಪ್ಲಸ್ 3 5000, 2 ಪ್ಲಸ್ 4 6 and 2 plus 5 7000. So this is you have to calculate this calculation. And next look at the break even chart. So break even chart ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ತರ ಹಾಕಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 2000 ಇಂದ 10000 ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು 0 2000 4000 6000 8000 10000. ಅಂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 4 5 6 7. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 0 2 4 6 8 10. ಸೊ ಸೇಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ 4000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2000 ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2000. ಸೊ 2000 ಏನಾಯ್ತು 4000 ಆಯ್ತು. So ಇಲ್ಲಿ we have the these points where there is no profit and no loss. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, at the unit 4 and at the cost of rupees 4 ಅಂತ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. After that we have to put draw the fixed line cost. Fixed cost ಎಷ್ಟಿದೆ 2000 ಇದೆ ನೋಡಿ. So 2000 fixed cost ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು and just extend the line from for total cost and total revenue. So this is how the break-even chart will be done. Just a minute. And go to page number 275. So 275 on the theory question is there. So they may ask for 10 marks. Application of marginal cost. Application of the uses of merits. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿಸಿಷನ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, determination of optimum level of activity, diversification of products, and last one selling or further process. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು illustration ಹೇಳ್ತೀನಿ. That is a page number 277, problem number 9.19. So the cost sheet of a product is given as under ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, direct materials 5 rupees, direct wages 3 rupees, fixed overheads, factory overheads ಅಲ್ಲಿ division ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, fixed 50, variable 0.50. So then add ಮಾಡಿದ್ರೆ get 1 rupee and again administrative expenses 75 paise, selling and distribution overheads ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ fixed 25 paise, variable 50. So ಎರಡು add ಮಾಡಿದ್ರೆ get 0.75 and then selling price per unit is 12. The above figures are for an output of 50,000 units. The capacity for the firm is 65,000 units. A foreign customer is desirous of buying 15,000 units at a price of 10 per unit. Advise the manufacturers whether the order should be accepted and what will be your advice if the order were from a local merchant. So ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಆರ್ಡರ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಿಗೆ ತಗೊಳ್ ರೀಸನ್ ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟರ್ನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 278. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು write that heading, that is marginal cost or additional cost for additional units 15,000. So already our units ಇದೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 15,000ಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್
for 15,000 units. So particularly write down direct material, direct wages. So direct materials per unit 5 ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ and direct wages 3 ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 into 15,000 75,000, direct wages 3 into 15,000 45,000. So if you add that you get the PC 1,20,000. And for that if you add variable overheads, ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ and then selling and distribution overheads ಇದೆ. So factory 0.50, 0.50 into 15,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ you get 7,500. Again 50 paise into 15,000 units ಮಾಡಿದ್ರೆ 7,500. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ add ಮಾಡಿದ್ರೆ you get the marginal cost, that is 9 rupees and 9 per unit and for 1,35,000. And then sales ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, sales 10 ಇದೆ. So if you deduct that sales from marginal costing, you get contribution of rupees 1 per unit and 15,000 for 15 units. So this is how there we have to prepare the margin cost. So you advise ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, the order from the foreign customer will be given an additional contribution of 15,000. Hence the order should be accepted because additional contribution of 15,000 will increase the profit by this amount, because fixed expenses have already been met for from the internal market. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈ 50,000 ಆಫರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಫರ್. Okay, next is page number 280. So that is problem number 9.22. Product A can be manufactured either by machine X or machine Y. So ಇಲ್ಲಿ alternative methods of production X or Y ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. Machine X can produce 50 units of A per hour and machine Y 100 units per hour. Total machine hours available are 2,000 hours per annum. Taking into account the following cost data that determine the profitable method of manufacture. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೆಷಿನ್ ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 8 and 10, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ 12 and 12, ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ 4 and 4, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 5 and 5, and ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 29 and 39. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 30 ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಮೆಷಿನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ ವೈ ನ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎರಡು ಮೆಷಿನ್ಗೂ ಸೇಮ್ 30 ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಏನೇನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 8, 10 and 12 and 12. ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬಂದು 4. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 6 and 4. And again output per hour ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50 units ಮತ್ತೆ 100 units. Write down that 50 and 100 units. And for that if you calculate total machine hours per annum ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So you will get 2,000 and 2,000. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ 2,000 and total contribution to 300 into 2,000, that is 6 lakh, and 400 into 2,000, that is 8 lakhs. So hence the production of machine Y is more profitable. So Y X compare ಮಾಡಿದ್ರೆ Y more profitable ಇದೆ. So Y product ನಾವು Y machine ನ accept ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So ಈ ತರ applications uses of this is the uses of margin costing. And I would like to go to unit 10, that is budgetary control. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಜೆಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಬಜೆಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್, ಝೀರೋ ಬೇಸ್ ಬಜೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. So first, what is budget? Is a plan of action expressed in financial terms or non-financial terms. So it is prepared for a definite period of time. It is a planned estimate of future business condition, such as the sales, cost, and profit. It is a tool which helps the management in planning and control of business activities. So go to page number 293. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಜೆಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಯಾವ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಯಾವ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 296 ಅಲ್ಲಿ ಓದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. On what basis the budget will be classified. So now I would like to discuss flexible budget.
Go to page number 300. So refer page number 300. I read out the problem. The expenses for the production of 5,000 units in a factory are given as follows. 5,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದು 50 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಲೇಬರ್ 20, ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 15, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು 10. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5% ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತೆ ಅಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 10. 5% ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 6 ಅಂದ್ರೆ 20% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 80% ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 10% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 5. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ₹116. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್ ಆಫ್ 7,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 5,000ಕ್ಕೆ, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು 7,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ 5,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ 7,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಕಾಲಮ್, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 50, ಲೇಬರ್ 20 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ PC. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. 15 ಮತ್ತೆ 10. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ 95. ಅಗೇನ್ but administrative expenses add ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get cost of production 105. For this, if you add selling and distribution expenses, ಏನೇನಿದೆ selling expenses 6, distribution expenses 5. ಇಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you get total cost of sales, that is 116. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನ 5,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ. 50 into 5,000 and then 20 into 5,000, 70 into 5,000, 15 into 5,000, 10 into 5,000, 10 into 5,000, and then 6 into 5, 5 into 5. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನ 5,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ regarding 5,000 units. Next I'll go to 7,000 units ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಚೇಂಜ್, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5,000 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ 7,000 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 50-50 ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ 20-20 ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವೇರಿಯಬಲ್ ನೋಡಿ 15-15 ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ 50,000 ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ 50,000 ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ 50,000 ಹೆಂಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7,000 ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೆಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 20%. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 7,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 20% ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ sales budget. So go to page number 312. I will read out the problem. Mr. Arjun manufactures 2 types of toys, X and Y, and sells them in the Mysore and Bangalore markets. The following information is made available for the current year. So ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ. ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಮೈಸೂರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಬಜೆಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 400 at 9 each. ಬಜೆಟೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಬಂದು 500 at 9 each. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 400, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 500 ಎಕ್ಸ್ ಗೆ. ವೈ ಗೆ 300 at 21 rupees, ಆಕ್ಚುಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 200 at 21. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದು 600 at 900 each ಬಜೆಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲ್ 700 at rupees 9 each. And then Y 500 at 21 each budget, actual ಬಂದು 400 at 21 each. So market studies adjustment ನೋಡಿ, market studies reveal that toy X is popular as it is underpriced. So X is popular ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. It is observed that if it is price is increased by 1 and it will find a ready market. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ₹1 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ Y is overpriced and the market could
could absorb more sales. Why over price ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. And the market could absorb more sales if the selling price is reduced to 20%. 20. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಏನಾದ್ರು ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 20% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಸ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಗಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅಬೋ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಆನ್ ದ ಅಬೋ ಬೇಸಿಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಏನೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 313 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ +10% -20 ವೈಗೆ, ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ +5% to 10%. So with the help of intensive advertisement campaign, the following additional sales above the estimated sales of sales manager are possible. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್, 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು 70 ಯೂನಿಟ್ಸ್, then 50 units. What's the question? You are required to prepare a budget for sales incorporating the above estimate. So it's a sales budget. So ಈ sales budget ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? So look at the solution. Write you have to write a sales budget ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. So ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಏರಿಯಾ. So we have ಮೈಸೂರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, and second column product. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ and ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗೇನ್ we have to make grand total versus ಎಕ್ಸ್ ವೈ. And again ನಿಮ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನೀವು ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಬಜೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಬಜೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಬಜೆಟ್ 400 into 9, 300 into 21, 600 into ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 600 into 9, 500 into 21 ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1100 ಮತ್ತೆ 15,900. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 400 ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 600 ಇದೆ. ಸೊ 400 + 600 is 1000. ವೈ ಬಂದು 300 + 500 800. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9000, ಆಮೇಲೆ 16,800. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,800 ಮತ್ತೆ 25,800. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟಾ. 500 into 9, 200 into 21. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು 700 at 9, 400 at 21. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಜೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 500 ಇದೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ 500 units. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಂದ 10 ಅಂತಿದೆ, 10%. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈ 400 units into 20 rupees ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 900. ದೆನ್ ಬೆಂಗಳೂರು 700, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 100 units ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ 500 units ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 9 rupees ಇದು 10 rupees ಆಗಿದೆ, 21 ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, 21 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ 20 rupees. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ this is how sales budget will be prepared. Next I'll go to cash budget. Go to page number 314. Go to page number 314. That's a cash budget. So what's a cash budget? It is an estimate of cash receipts and disbursement during a future period of time. So it proceeds various other budgets like material budgets and research and development budget. It is an analysis of flow of cash in a business over a future short or long period of time. It is a forecast of expected cash intake and outlay. So ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Go to page number
Page number 316 ನೋಡಿ. Problem number 10.10. A company is expecting to have 32,000 cash in hand on 1/4/2013, and it requests you to prepare cash budget for 3 months. April to June 2013, the following information is supplied to you. So ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಂತೆ 32,000 ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್ ನ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಂತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 70,000, 80, 96, 1 lakh, 1,20,000. ಪರ್ಚೇಸ್ 44, 56, 60, 68, 62. Wages 6,000, 9,000, 9,000, 11, 14. Expenses 5,000, 6,000, 7,000, 9,000, 9,000. So the other information, first one is a period of credit allowed by supplier is 2 months. So credit ಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ತಿಂಗಳ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 25% of sales is for cash and the period of credit allowed to customer for credit sales is 1 month. ಸೊ 25% ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25% ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತೆ, ಉಳಿದ 75% ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನು, 1 ತಿಂಗಳು. ಈ ತಿಂಗಳು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿಲೇ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1 month. ಸೊ ವೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 28,000 ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಜೂನ್ 2013. ಸೊ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 317. ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿ ಮಂತ್ ಫ್ರಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಜೂನ್ 2013. ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾವು ಏನೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 32,000 ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ಸ್, ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 25% ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು 70,000 ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 96,000 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ 25% ಮಾಡಿ ಯು ಗೆಟ್ 24,000. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ 75% ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ ಸೇಲ್ಸ್. 25% ಆ ತಿಂಗಳು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ತಿಂಗಳ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 25% ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ 75% ಕಳೆದ ಮಂತ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಈ ಮಂತ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ 80,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 75% ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಮೇಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ 75% ಮೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇ ಮಂತ್ 75% ಜೂನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಇಸ್ 1 month. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ 30,000, 24,000, 60,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ 1,16,000. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಡಿಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1 month. So credits for purchase February, paid April and so on. So February April pay ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 44,000. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 44,000 ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, 56,000 ಮೇಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, 60,000 ಜೂನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೇಜಸ್ ನೋಡಿ, ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1 month ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಜಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 9,000 ಏಪ್ರಿಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 9,000 ಮೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಮೇ 11,000 ನಾವು ಜೂನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ 6,000, 7,000, 9,000. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಲ್, ಮೇ ಕಾಲಮ್ ಬಿಲ್ 20, ರೈಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 28,000 ಇನ್ ದಿ ಜೂನ್ ಮಂತ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಟೋಟಲ್ ಬಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 57,000. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇ ತಿಂಗಳದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ
ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಜೆಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಬಜೆಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಜೀರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ Unit 1. Next, I'll go to Unit 2, Level 11, that is a standard costing and variance analysis. So, page number 332. Page number 332, Nodi. Page number 332. So, what is standard costing? So standard costing is a predetermined cost. It is a determination in advance of production of what should be the cost. When standard costs are used for the purpose of cost control, the technique is known as standard costing. So ಇದನ್ನ cost control use ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ standard costing ಅಂತ use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಈ standard costing ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ formula based ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಸರ್ಟನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 338 ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿವಿಯೇಷನ್. The deviation of the actual cost or profit or sales from the standard cost or profit or sale is known as variance. So variance ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೂ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೆಫರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 339. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ analysis of variances may be done in respect of each element of cost and sales ಅಂತಿದೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಓವರ್ಹೆಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we have a subdivision like material cost variance, material price variance, material usage or quantity variance, material mix variance, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ MCV. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಯೂಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಲ್ಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ we have a equation for all these type of calculation. So refer page number 340, problem number 11.1. Following is the date of manufacturing concern from the figure given below. Calculate. ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ MCV, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ MPV, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ MUV. ಸೊ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? 341 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, the standard quantity of materials required for producing 1 ton of output is 40 units. The standard price per unit of material is 3. So output ಬಂದು 40, price ಬಂದು 3. During a particular period, 90 tons of output was undertaken. So 90 tons of output was undertaken, and the materials required for actual production were ಏನೇನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 4000 units. An amount of 14,000 was spent on purchasing the materials. So now we ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ we need to find out standard quantity of material, SQ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 90 tons of output already ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, and the tons of standard out of 40 units. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 90 tons into 40 is equal to 3600 units standard price per unit. So standard price ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 3 ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯೂನಿಟ್ is equal to 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. And then first we have to find out MCV, that's a material cost variance, is equal to standard material cost minus actual material cost. So ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ is equal to 3600 into 3. So if you multiply that, you will get 10,800. And finally MCV is equal to 10,800 minus 14,000 is equal to 3,200. ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೇವರಬಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 4000 units. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 4000 units. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 3 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು?
₹3.50. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ 2000 unfavorable. And then material usage variance formula, standard price per unit into standard quantity into actual quantity. Standard price ಬಂದು ₹3, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 3600, actual quantity 4000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ minus 1200. That's unfavorable. So this is how material cost variance will be prepared. And next is labor variance. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ರೆಫರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 344. ಈ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 344 ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 11.5 ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. Standard price of material 5 per kg, standard quantity of material 6 kg per unit, standard direct labor cost 100 per unit, factory overhead standard 2,40,000 per annum. Go to page number 345. Normal operating time for the year was estimated at 2,400 hours and standard time for production per unit was fixed at 9 machine hours. 15 identical machines were employed by the company in the manufacture of this product. The production during the year 2012 was 2,500. All machines were working throughout the year without any breakdown and were fully employed in the manufacturing operations. 20,000 kg of material was consumed at a cost of 1,20,000. The wage bill amounted to 4 lakh. There had been no increase in wage rate as compared to the rates prevailed at the time standards were fixed. The actual overhead for the year 2000 was 2,60,000. Compute the standard and actual cost per unit of the product and the following variances. So, in MPV, MUV, LEV and labor efficiency variance and overhead expenditure variance and overhead volume variance. So, the material ide, labor ide, overhead ide. So, now we look at the solution. We have to calculate standard production in units. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 4000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ we have to make a 5 column, that is a particular standard cost of 4000 units. Again total cost for that and per unit. Next actual cost of 3500 ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 2012 ಗೆ 3500 ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು 5 ಇದೆ. ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 5 per kg. 5 per kg, standard quantity 6 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ 5 into 6 into 4000 1,20,000. ಅದರಿಂದ 1,20,000 ನ 4000 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ actual cost ನೋಡಿ. ಈ actual cost ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 1,20,000 ಇದೆ. we have to consider same 1,20,000 divided by 3,500 ಮಾಡಿದ್ರೆ get 34.29 ಸೊ ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 100 into 4,000 4 lakh. ಅಗೇನ್ 4 lakh divided by 4,000 10 ಬರುತ್ತೆ. 100 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 4 lakh ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 4 lakh. ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3,500, that is will get per unit 114.29. ಸೊ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ನೋಡಿ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2,40,000. ಸೊ 2,40,000 ಓವರ್ ಹೆಡ್ 2,40,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 60 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2,60,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ 20,000 kgs of material was consumed. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 2,60,000 divided by 3,500. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 7,60,000 per unit 190 and for standard cost, and for actual cost 7,80,000 and per unit 222.86. So this is the calculation. Turn next page, that is the page number 346. Material price variance is equal to actual quantity bracket ಅಲ್ಲಿ standard price minus actual price ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ actual quantity 20,000, standard price 5, actual price 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 5, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದು 21,000, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಂದು 20. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್
5,000 ಫೇವರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ದೆನ್ ಲೇಬರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಜಸ್ಟ್ look at that working note, standard wage rate into standard time minus actual time. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿ 40,000 ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2,400 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 3,500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ 2,400 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4,000 ಫಾರ್ 3,500 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ 2,100 ಅವರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. 4 lakh divided by 2 lakh, 2,400 into 2,100 minus 2,400, you get 5,000 hours. So this is about the labor efficiency variance. Next is overhead expenditure variance. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಜೆಟೆಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಬಜೆಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2,40,000 ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2,60,000. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಫ್ 20,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಕ್ಚುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ minus budgeted overhead. So actual output is to 3,500 into 60 minus budget overhead is to 2,40,000. So you could simplify monthly, you get 30,000 advance. So this is how material, labor and overhead variances will be prepared. Like the same way, go to page number 346. Problem number 11.6. A company produces a single product from a single material. It operates a standard cost system and furnishes you the following information. So budgetally amount ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, actually ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ production 8,000, 6,000, materials ಬಂದು 16, 13, quantity, total amount ಬಂದು 32,000, 27,300, labor total hours 2,400, 2,000, and then amount 3,000, 3,000. Variable overhead expenses total hours 2,400, 2,000, total amount 2,400, 2,200. So ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? MPV, MUV, LRV, LEV and overhead efficiency variance ಮತ್ತೆ overhead expenditure variance. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Actual quantity into standard price per unit minus actual price per unit. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 32,000 ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 16,000. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 2 per kg. ಆಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ per unit ಎಷ್ಟಿದೆ 27,300 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 13,000, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 rupees 10 per kg. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 13,000 into 2,000 minus 2 rupees, sorry 2 rupees minus 2.10. So simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1,300 advance. Next material usage variance ನೋಡಿ, standard price into standard quantity for actual output minus actual quantity, that is 2 into 12,000 minus 3,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ you get adverse of 2,000. Next is labor rate variance, actual time into standard rate minus actual rate. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 3,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2,400 ಮಾಡಿದ್ರೆ you get 1 rupee 25 ಪೈಸೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 rupee, ಸಾರಿ 1.50 per hour. Then ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಲೇಬರ್ ರೇಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. 2,000 into 1.25 minus 1.50 ಮಾಡಿದ್ರೆ 500 of advance. And then labor efficiency variance formula, standard rate into standard time for actual output minus actual time. So standard rate to the standard time for actual output is 16,000 divided by 8,000 into 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get 250 hours. And next is overhead efficiency variance. So formula is standard variable overhead rate into standard hours for actual output minus actual hours. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 3,000 by 2,400 ಮಾಡಿದ್ರೆ get 1.25 per hour. And actual rate of labor is equal to 3,000 divided by 2,000 is equal to, you'll get 1.50 per hour. And next is regarding labor rate variances. Labor rate variance ಮಾಡಿದ್ರೆ you get 2,000 into 1.25 minus 1.50, you get adverse of 500. So this is now regarding labor rate and
overhead efficiency expenses will be calculated. So next nodi efficiency labor efficiency variance formula standard rate into standard time for actual output minus actual time. So ಈ formula ನೀವು substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get the advance of 250 and overhead efficiency variances ಗೆ formula standard variable overhead rate into standard hours for actual output minus actual hours. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ standard variable overhead find out ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 2400 by 2400 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 per hour and then variable overhead efficiency variance is equal to substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ formula ಗೆ that is 2400 divided by 8000 into 6000 minus 2000 you will get rupees 200 advance. And finally overhead expenditure budget variance formula actual hours into standard variable overhead rate into actual variable overhead rate. So actual ಬಂದು 2000 into 1 and minus 2200 you get advance of rupees 200. So with this, I would like to conclude now, and tomorrow I will start with your other unit. That is block 4, tools and techniques of management accounting. Thank you.